Kutoka hapa UBC TV, msomaji wako ni mimi Bella Masangano, na katika habari ya kwanza, serikali imeongeza juhudi za kurejesha misitu nchini iliyoharibiwa na kuweka kipaumbele katika uhifadhi wa misitu mikubwa sana inayomilikiwa na serikali nchini kwa mwaka huu wa fedha wa 2026-2027. Kwa kutenga shilingi bilioni 25 kwa ajili ya uhifadhi wa misitu, ambapo kiasi cha pesa hizo zitatumika kwa ulinzi na urejesho wa misitu. Kulingana na Wizara ya Maji na Mazingira, takriban ekari milioni 1.6 za misitu mikubwa zitalindwa, huku ekari zingine 120,000 zilizoharibiwa zikirejeshwa. Uganda inaendelea kukumbwa na changamoto ya ukataji wa miti kiholela kwa ajili ya kuchoma mkaa, kutengeneza mashamba na binadamu wanaotafuta ardhi ya kujenga. Basically to support the protection of the central forest reserves, primarily to start with, protecting the central forest reserves, and then also doing restoration. We have about 1.2 million, 1,260,000 hectares of central forest reserves, and that is ideally what the budget is supposed to provide for, 125,000 hectares of restoration. This is mainly in degraded natural forests, where we're doing evictions and cancelling titles and land becomes available. Then we also do restoration. In some aspects, it's just with just protection, the forests recover on their own. But we do assisted regeneration by replanting with indigenous in those degraded places. Kaimu balozi wa Nigeria nchini Uganda, Mheshimiwa Misitura Abdullahim, amehamisha walimu 25 ambao ni raia wa Nigeria kuja kufundisha katika vyuo vya Islamic University na kingine cha Kabale University chini ya mpango wa kikosi cha msaada wa kiufundi cha Technical Aid Corps Scheme. Kazi hiyo ya miaka miwili inalenga kuimarisha uwezo wa kielimu, kuhamisha ujuzi na kuimarisha uhusiano kati ya Uganda na Nigeria. Dennis Goa anaarifu zaidi. Sherehe ya kuwatambulisha walimu hao mbele ya waandishi wa habari iliongozwa na Mheshimiwa Misitura Abdullahim, ambaye alizungumzia hatua hiyo kama ishara ya dhamira endelevu ya Nigeria na kuunga mkono maendeleo ya rasilimali watu wa barani Afrika. Mheshimiwa Balozi Abdullahim alisema kuwa mpango wa Technical Aid Corps Scheme ambao umefaidisha vyuo mbalimbali kwa zaidi ya miaka 20 umeendelea kutumika kuimarisha uhusiano kati ya Uganda na Nigeria na kuboresha viwango vya elimu ya juu. Nigeria's Foreign Policy Indigenous Initiative, which has been impacting to the socio-economic development of recipient African, Caribbean and Pacific ACP countries, including Uganda, since 1987. 6. Collaboration with reputable institutions such as the hospitals, the engineering sectors and other several entities by deploying highly skilled intake volunteers. Walimu hao 25 wa kujitolea wameshauriwa kuendeleza utaalamu wao, maadili ya kazi kwa kiwango cha juu na wachangie katika maendeleo ya kitaasisi wakati wa miaka yote miwili ya ufundishaji wao. I urge you today to be very explanatory ambassadors, exemplary ambassadors to Nigeria by carrying out your responsibilities as professionals. We give them the best. You are our best. The exceptional leadership of Right Honorable Dr. Yusuf Buba Yakub in keeping up this progressive and inclusive development of skilled manpowers to ACP countries can never be underscored.
And for you to know the quality of volunteers we are always giving the ACP countries. This process is done through rigorous selection process of these volunteers who are carefully selected based on the request. Wawakilishi kutoka vyuo ambako walimu hao watafundisha wameshukuru serikali ya Nigeria na balozi wake kwa kuitikia wito wao, ambao vile vile wameshukuru serikali ya Uganda na uongozi wa vyuo hivyo kwa kuendeleza ushirikiano huo. UIU has received 17 professors, senior lecturers and associate professors in the disciplines of engineering, education, economics, law and other areas. And IUIU is very much pleased. We are delighted to welcome our new staff volunteers as they begin a 2-year journey of service to Kabale University by choosing to share your knowledge and expertise with us. Mpango huo wa kikosi cha msaada wa kiufundi wa Technical Aid Corps Scheme ulianzishwa na serikali kuu ya Nigeria mwaka 1987 na utekelezwa Afrika, Caribbean na nchi za Pasifiki. Mkataba wa Afrika Mashariki wa uondoaji wa vikwazo vyote visivyo vya ushuru wamelalamikia sheria ngumu na taratibu ndefu za mpakani. Wamelalamikia pia muda mrefu wa zaidi ya siku 3 unaotumika kukagua magari yao, hatua ambayo wanasema inawasababishia gharama kubwa zaidi za ufanyaji biashara na mali zao kuharibikia njiani. Wanataka mkataba wa uondoaji wa vikwazo visivyo vya ushuru utekelezwe haraka kuwarahisishia safari zao na biashara. Then as we implement the common market and the customs union protocols, we realize that in the region insecurities remain an tariff barrier. Like the one-stop border post has to work 24/7. But when you reach the borders of Mpondwe, you are supposed to cross from DRC to Uganda when it clocks 6 in the evening. And then at Elebu border, you are supposed to cross by 9, you will not cross the borders. So, which means when you reach at night at those borders, you will not be able to cross the borders. While here in Busia, I can cross at any time I reach the border and carry my goods. The whole work. It's again the officer from here to cope and the place. Pay. They have to arrive first at the gate before crossing the VA. Then for them, they put on the Special Act. It's again the officer from here to help. So it doesn't mean anything completely. Just frustrating the clients, and if we, the clearing agents, actually are like losing jobs when it comes to that. Now, single customs territory, when it started, they promised us it will not take time, only the times like 2 days, 3 days, the cargo to arrive to the owner. For us as a region, for us to be seen moving and progressing very well, we would eliminate this issue of exchange rate, this issue of what and what. How we beg that as East African community, we would have one currency that unites all of us. And then when you move along the way, there is nothing of exchanging and there is nothing that can really try to hinder trade. My area of interest is to ensure that these 4 objectives are actualized. For instance, the customs union. We have faced a number of challenges in issues to do with non-tariff barriers. Because, like me, Wandera, who comes from the border, we have had a number of challenges where our trucker drivers take a lot of time before crossing from Uganda to Kenya, crossing from Uganda to Tanzania via Mtukula, crossing from Kabale, from Uganda to Katuna, heading to Kigali, crossing from Zombo in Oraba, heading to Democratic Republic of Congo. Why? Because of these non-tariff barriers. In the Customs Union Protocol, which was enacted in 2005, it streamlines very well on how the operations of the Customs Union will operate.
we are meant to operate under the common external tariff barriers. But you realize that some countries have not yet actualized this. They have not. Directly from you, the state of our regional commitment and the way that they are translating into tangible benefit for our citizens. I'm so delighted that most of you appreciated the role played by East African community and the partner states for initiating a number of policies and the commitment that are aimed at increasing the trade. I can say that the community is achieving a lot on the theme. From policy, community want to put some hurdles on the trade. All of us want to move the goods to move as quick as we can. On the harmonization of policies, we have heard that we have different policies. This is our responsibility, and this is what we are doing always. We have taken that. On the road infrastructure, what I want to assure this meeting today is that we have taken it, and we are going to see how we are going to support or complement to the initiative undertaken by the government of Kenya. Na hivi sasa, mtazamaji wa UBC TV, tupate mapumziko kutoka studio. The Secretary General of the National Resistance Movement, Right Honorable Richard Todwong, on behalf of the NRM National Chairman, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, congratulates all NRM village chairpersons and women council flag bearers who were elected to contest in village elections. In the same spirit, the NRM Secretary General reminds all party supporters across the country to note and massively participate in the following important activities. On Wednesday, the 22nd of July 2026, all NRM supporters are reminded to attend barazas in their villages for final mobilization. On Thursday, the 23rd of July, women above 18 years are to elect women council committees in all villages across the country, while voting for village chairpersons will take place on Tuesday, the 28th of July 2026. Please note, all flag bearers of NRM, LC1 chairpersons and women councils are reminded that from the 11th to the 14th of July 2026 is their endorsement by parish registrars, while nomination by the National Electoral Commission is scheduled for the 15th to the 19th of July 2026. We have seen what peace and stability under the NRM government can do. Vote for NRM flag bearers. Vote for progress. Na ofisi ya waziri mkuu nchini kwa ushirikiano na wadau wengine wa kilimo imeanza utoaji mafunzo kwa wakulima na wafugaji wa ng'ombe kote nchini kuhusu mpango wa bima ya kilimo. Mafunzo hayo yanalenga kuwajuza namna ya kujilinda dhidi ya hasara. Chini ya mpango huu, wakulima waliopatwa na hasara kutokana na hali ya majanga kama ukame, mafuriko na matukio mengine ya kimajanga watafidiwa ili mradi wamejiandikisha na wana taarifa sahihi kama waathiriwa waliopatwa na hasara hizo. Kwenye mkoa wa Buganda tayari hamasa imeshaanza ya kuwajuza wakulima juu ya mpango huo. Hamasa hiyo imeanzia wilayani Luwero huko Buganda. Mafunzo hayo yanaongozwa na Harrison Businje ambaye amesema pia kuwa yanalenga kuhakikisha kuwa wakulima wanafaidika na shughuli zao za kilimo, ambapo vile vile wanashauriwa kujiunga na vyama vya ushirika vya akiba na mikopo kusaidiwa kifedha. Amesema pia kuwa bima hiyo haitabagua kwani itawahusu wakulima na wafugaji.
Na mtazamaji wa UBC TV, hadi hapo sina la kuongeza. Ninakushukuru kwa kutizama taarifa hii ya habari toka mwanzoni. UBC, inspiring Uganda. The world football spectacle is here! Football fire! From the vibrant cities of Canada, the passion of